Our Chief Justice of India would be receiving the bouquet from Shri J. Ramchandra Rao Sir, Additional Advocate General for the state of Telangana. So the bouquet would be handed by Shri J. Ramchandra Rao Sir, Additional Advocate General for the state of Telangana. Chief Justice of India would be, Chief Justice of Telangana would be receiving the bouquet from Shri Mumtaz Pasha, Vice President, High Court Advocates Association. Telangana. Shri B.S. Prasad Sir, Advocate General for the state, would be receiving the bouquet from Mangula Sir, Sports and Cultural Secretary. I request Kiran Palkurti, Member of Bar Council, to present the bouquet to Shri A. Narasimha Reddy Sir, Chairman, Bar Council of Telangana. Ms. Dhanlakshmi, Joint Secretary, High Court Advocates Association, would be presenting the bouquet to Shri Poonam Ashok Gaud Sir, President, Telangana High Court Advocates Association. Whether it is firing a missile or launching a satellite, Sai Krishna Sir is requested to present the bouquet to Shri J. Ramchandra Rao Sir, Additional Advocate General for the state of Telangana. There we have Sir accepting the bouquet. Thank you so much. Whether it is firing a missile or launching a satellite, nothing great happens without seeking the divine blessings. Ladies and gentlemen, over to the lighting of the lamp and the prayer song. The dignitaries are requested to kindly do the honors, and the august gathering is requested to kindly arise for the same. The divine blessings have been showered. Over to welcome address by Advocate General for the state of Telangana, Shri B.S. Prasad Sir. The Honorable, the Chief Justice of India, Sri Justice Nutalapati Venkata Ramana Garu, Honorable Chief Justice of Telangana High Court, Justice Satish Chandra Sharma ji, the Honorable Judges of our High Court, Sri A. Narasimha Reddy, Chairman, Bar Council of the State of Telangana, Sri Poonam Ashok Gaud, President, Telangana High Court Advocates Association, Sri J. Ramchandra Rao, Additional Advocate General, Sri Pratap Reddy, Public Prosecutor, Sri Suryakaran Reddy, Additional Solicitor General of India, Sri Rajeshwar Rao, Assistant Solicitor General of India, Senior Advocates, Registrars of the Honorable Supreme Court and this Court, the entire legal fraternity of the state of Telangana, ladies and gentlemen. I stand here with pride and fortune bestowed with an opportunity to be part of the felicitation to my lords, Honorable the Chief Justice of India, Justice Nutalapati Venkata Ramana.
On behalf of the legal fraternity of Telangana, I express deep gratitude to my lords for accepting our request to hold this event. This event has been due for a long time and had to be postponed on account of the pandemic situation. It was a proud moment for all of us when my lords took oath as the Chief Justice of India on 24th April 2021. We witnessed the oath-taking ceremony from this conference hall in this very high court and celebrated the occasion by gathering here at the same place where we have assembled today. My lords had his beginning in the legal profession from this court. Therefore, it was only a question of time, and my lord's consent for holding this momentous occasion, which signifies a visit of proud son to his native court, and an event which gives us an opportunity to thank my lords for all the initiatives that have been taken up by my lords for the benefit of the legal fraternity and the people of the state of Telangana. Starting with the increase of the strength of the judges of this honorable court, my lords has personally taken care to see that the judiciary of this state is strengthened, thereby benefiting the common man. My lords had begun his career as an advocate in this very magnificent building. It stands testimony to an unique achievement of an example of sheer determination and will of my lords. My lords' focus, hard work and untiring effort resulted in my lords adoring the seat of the highest court of justice of the country. My lords have undertaken pioneering steps in the augmentation of judicial infrastructure, filling up of vacancies in the judicial system of the country, and many other steps that were accelerated by my lord's intervention and monitoring. My lords is primarily crusader of civil rights of the people, while his exemplastic, eclectic, deep mind has contributed in bringing into the light various cracks in the system of democracy and its institutions. His resourcefulness and abundant experience in the fields of law has helped in evolving fixes and architecting them into reality an adroit and efficient manner. To illustrate my lords in various decisions, vociferously discussed women's rights, especially his evocative supplementing judgments in Kirti versus Oriental Insurance Company Limited, discussing the importance of the housewives and the need to economically validate their daily labor, which was supported by thorough research covering reports on the time spent by women across the world, and so on, electoral issues, and the need to promote transparency in the institution of governance for the larger good. My lords is not just a man of many words, but also a man of considerable actions. He is a true epitome of integrity whose thought, words and actions are all aligned, and one of many instances that demonstrate this is my lordship's revolutionary step of bringing the post of CJA under the ambit of the Right to Information Act. In this way, my lords has in varied situations kept open the doors of temples of justice to the people and quenched their thirst for justice, whose lives have been dried up to the denial of basic rights. Through my lord's innovative thinking, such as opening up the court proceedings to be telecasted in the media, my lords have shown that the judiciary is not a mirage, but an oasis to those lost and tired in the deserts of injustice and red tapeism prevalent in the vast lands of democracy like India. My lords led the bench on various matters related to the abrogation of Article 370 in Jammu and Kashmir, including the restrictions imposed on the people of the state. In a case related to the restrictions on media imposed in Jammu and Kashmir, my lords said, responsible governments are required to respect the freedom of the press at all times. Journalists are to be accommodated in reporting, and there is no justification for allowing a sword of Damocles to hang over the press indefinitely. In another case related to granting bail under the stringent laws like the Unlawful Activities Prevention Act 1967, a bench headed by my lords held that view that the restrictions under the Act per se does not oost the ability of constitutional courts to grant bail on grounds of violation of a fundamental right like that of a right to a speedy trial. Nothing misses my lord's watchful eyes
He not only focuses on what is the center but pays equal attention to the peripheries and what is beneath the surface. Recently, the former director of the Central Bureau of Investigation, Mr. Raghavan, writing for the Hindu, observed how my lords must be lauded for his candid appraisal recently of the pathetic state of India's investigating agencies while delivering the annual D.P. Kohli Memorial Talk organized by the Central Bureau of Investigation in Delhi. My lords, during his insightful lecture, observed how the investigative agencies have lately fallen short in fulfilling the primary objective behind their creation, which is to serve the people, gain their trust and retain it. My lords suggested that such investigative agencies need not be brought under their own independent statutes to safeguard their unique powers for their effective functioning from being shadowed and influenced by vested interests of those in the upper echelons of the society. What sets apart my lords is the empathetic nature and his astuteness in understanding what bothers the common man. He is a judge who tries to walk in the shoes of the affected persons at least for a mile before he judges him. This is what has made it possible for him to reach and make a spot in the hearts of the people of the country in a relatively short time while adoring the highest seat of the Indian judiciary. My lords has been taking enormous effort in setting up of institutions of the highest standards in Telangana. We are ever grateful to my lords for conceiving the idea of an international arbitration center in Hyderabad and establishing the same at Gachibowli in the land allotted by the government of Telangana. The Honorable Chief Minister of Telangana, Sri K. Chandrasekhar Rao Garu, shares the vision of my lords and every effort towards the augmentation of the judicial infrastructure will be supported suitably. The arbitration center will act as a catalyst in the growth of the city of Hyderabad, and the generations to come shall reap the benefits of such world-class institution. My lords, always in mind the human aspect, and it was pretty evident today morning when my lord, speaking at the inaugural session of the Telangana State Judicial Officers Conference 2022, said, "Remember human aspect while adjudicating cases." My lords, is even concerned about every citizen and spares no effort to bring a smile and happiness in everybody's life. We are thankful that the Almighty has chosen a Telugu son to head the judiciary of the country and are assured of a happy and prosperous future. I, on behalf of the bar, once again thank my lords for sparing my lords very valuable time and for consenting to this event. We owed a duty towards my lords and hope that we have fulfilled our duty to honor an esteemed legal luminary who has great memories and experiences about this High Court. We welcome and request my lords to accept our humble felicitation. Thank you. Thank you so much, sir. Indeed, we are honored. We have a Telugu son on the top chair. And what else do we need? Now I request Shri Punna Ashok Gaud, sir, President Telangana High Court Advocates Association, to address the gathering. Respected Honorable Chief Justice N.V. Ramana Garu, Honorable Chief Justice of Telangana Sri Satchandra Sharma Garu, and other honorable judges of this esteemed High Court, the Learned Advocate General, the Chairman of Bar Council of Telangana, Executive Committee members, Public Prosecutor, Senior Advocates, my junior advocate friends, and ladies and gentlemen. I have great pleasure and having no bounds to my joy to have His Lordship, Honorable Chief Justice of India, Sri N.V. Ramana Garu at this High Court premises, where His Lordship had started his journey as a judge. It is still fresh in the minds of many advocates, the manner in which His Lordship had brought in many changes in the working, appointments, etc. of the erstwhile High Court of United Andhra Pradesh. Honorable Chief Justice of India, Sri N.V. Ramana Garu, was born in Ponnavaram village in Krishna district. His Lordship has studied in Telugu medium and thereafter in English medium. His Lordship, with immense love on the mother language, and even initiated various steps in the lower judiciary to conduct the proceedings and also to deliver the judgment in Telugu.
which would help the litigants in the lower courts who would not only understand the proceedings but also would assist the court in speedy justice delivery system. His Lordship has made every Telugu-speaking person attached with the legal fraternity proud by reaching to the topmost post in the judiciary by starting his journey from a village. His Lordship has been inspirational role model for many Telugu-speaking lawyers in both the Telugu states, especially for the lawyers coming from village backgrounds with Telugu as their medium of studies. His Lordship had taken great pains in getting so many reforms in the judicial system of our country after taking over as the Chief Justice of India. His Lordship has got strength of this High Court increased to 42 judges from 24 judges, and His Lordship has not stopped only at the increasing of the strength, but also in filling up the force, enabling this High Court to have a speedy disposal of the cases which are lingering in the court for decades. The filling of many force to the present strength had reimposed the confidence of the litigant public in the court of records. I would take this opportunity and request His Lordship to fill up the other vacant post also of this High Court which are pending at the earliest and see that this High Court runs with full strength before His Lordship demotes the office of Chief Justice of India. His Lordship had even taken great pains to establish the International Arbitration Center in Hyderabad and made the state of Telangana to be recognized globally, apart from opening a fresh avenues to the building lawyers and also the lawyers practicing in the state to also focus on the arbitration, which has now become an alternative forum for many corporates to resolve their issues. Apart from that, two Telugu states, His Lordship had taken steps in appointing judges to various high courts, filling up the vacancies which have been there for a long time, thereby initiating steps for speedy justice at the highest courts of the states. Though many articles and speeches, His Lordship had made revolutions in the Indian judiciary and the justice dispensation system, and has now come to be known as the reformer Chief Justice of India. Even during the difficult times of pandemic, His Lordship as the Chief Justice of India had taken various steps for the courts to render justice in absolute resonance with the bar. His Lordship is now known as the most humble, friendly, transparent and fair Chief Justice of India, not only in the Supreme Court, but in the entire country. His Lordship had given a call to all the judicial officers in the country to comprehend the judgments in a simple and clear language which can be easily understood by a common man, so that judgment would have a huge social impact and thereby rendering assistance to many seeking justice on similar lines. His Lordship, being a big supporter of judicial reforms, more particularly in alternative dispute resolution, had been promoting the same. Apart from promoting the use of technology in the Indian judiciary, His Lordship had even visited the UK, US and other countries, examined their justice dispensation system, has been part of many conferences and seminars, both in India and abroad, and with rich experience had brought to many reforms in our judiciary. Even in his short time tenure as Chief Justice of India, there will be many more to be watched before His Lordship demits the office, and I am sure they all will be great milestones of the Indian judiciary. His Lordship had been part of various awareness programs of legal service authorities and had brought in various changes for implementation of speedy justice to poor and downtrodden. The face of Indian judiciary has changed a lot after His Lordship was appointed as the Chief Justice of India, and now the people of India had started believing in the courts again due to the fair, transparent and integrity with which His Lordship and his companion judges are discharging their functions of their offices. Before parting, I once again request the Honorable Chief Justice of India, Sri N.V. Ramana garu, to make the appointments in the existing vacancies of this High Court with all sections of the society and see that this High Court functions with his full strength during His Lordship tenure itself. With immense happiness, gratitude and joy, I thank the Honorable Chief Justice of India, Sri N.V. Ramana garu, for giving us this opportunity to felicitate and enjoy his presence in this august gathering. There cannot be more happy moment for all the Telugu-speaking people than this felicitating our own great noble person on the premises from where he had started his journey. Thank you one and all for giving me this opportunity. Thank you. Thank you so much. From agricultural family to the powerful chair of Chief Justice of India. What else? And that too, first generation lawyer of the family. Sir is a role model for all of us. Now, ladies and gentlemen, now I call upon Shri A. Narasimha Reddy Sir, Chairman Bar Council of Telangana, to address. Honorable Chief Justice of India, Justice N.V. Ramana garu, Honorable Chief Justice of Telangana High Court, Sri Satish Chandra garu, Honorable High Court Judges of Telangana, my esteemed brother members of Bar Council,
and respected senior advocates, the President and office bearers of Bar Association, distinguished members from the legal fraternity, brothers and sisters of the bar, ladies and gentlemen. Today, it gives me great pleasure to be part of this august gathering on my behalf and on behalf of Bar Council of the State of Telangana. I extend my warmest congratulations to His Lordship on his appointment as a Chief Justice of India. It is a historical and proud moment from two Telugu-speaking states, and a moment of a great pleasure to all that His Lordship has been appointed as Chief Justice to the Chief Justice of Apex Court. And I am sure this journey of His Lordship is scaling great heights, and becoming the Chief Justice of India was not possible if not for the sacrifices made. And hailing from an agriculture family, he had the great enthusiasm to pursue his dreams and convert the same into a reality. His Lordship appointment as a Chief Justice of India is testimony to the fact that which is dedication, determination, wisdom, and the willingness to sacrifice a person with humble beginnings can rise to the outstanding great heights. And His Lordship, as a lawyer, recognizing the contribution to the legal field, he has been appointed as a permanent judge of Andhra Pradesh High Court in the year 2000. And His Lordship always strived to improve the quality of legal skills among the legal fraternity, including lawyers, judges, and as a chairman of the Andhra Pradesh Judicial Academy during his stint as a judge in the High Court of Combined State of Andhra Pradesh. He organized several regional judicial conferences. He also introduced significant changes in the training process of judicial officers to include contemporary practices and focus on development of skill tests as the core values. And during his tenure as the Chief Justice of the High Court of Delhi, His Lordship won the hearts of the members of the Delhi High Court Bar Association through administrative abilities. He was, in fact, considered as a master of court administrator. In the Supreme Court of India, His Lordship has been part of several landmark judgments, some of which he has authored himself. He is known for his principles, and mostly his priority has been always the protection of the rights of human rights and the citizens of the country. The recent past has evidenced various sincere efforts by His Lordship in protecting the institutional values and improving the machinery of justice delivery system, which is reflected from the various bold decisions taken by him. They reflect his adherence to the judicial discipline and rule of precedent. And his administrative experience combined with familiarity and comfort with the technology helped him to conduct the virtual hearings of the Supreme Court successfully. I am sure that His Lordship will an icon and a source of inspiration to the young generation of lawyers, and I am confident and have immense faith that in future many more landmark verdicts will be delivered by His Lordship. And before I conclude, I would like to share my personal feelings. When I met him 3 or 4 occasions, always used to discuss about the infrastructure development and the judicial reforms,
how best we can accommodate the general public and the society to strengthen the judicial administration. And as we know that a recent past, and most of the decision His Lordship took, but most of the decisions may be invisible. It may not be come out as a part of day-to-day administration, but important decisions, as we know that the increasing strength from 24 to 42 is only because of His Lordship. And in fact, I am the person who moved the law minister several times. We worked paperwork, but it was not worked out because earlier Chief Justice was from other state. After becoming Chief Justice of India, Honorable Justice Ramana garu immediately took decision. Not only that, here we know that Telangana is separate to Telangana, International Arbitration Center, several decisions he has taken, and in future also, definitely, that's how I specifically mentioned. It's one way we are fortunate to have His Lordship there. On behalf of the two states, once again, I am thankful to the Honorable Justice Ramana garu, because his day-to-day administration is safeguard the interests of entire judiciary to strengthen our judicial administration. And before I conclude, I wish him happy, healthy, long, successful life. Thank you, one and all. Thank you so much, sir. Indeed, we are privileged and honored. The 48th Chief Justice of India is from Telugu soil. And today's felicitation, it belongs to every Telugu-speaking person across the globe. Thank you so much. Now I request guest of honor, Honorable Shri Justice Satish Chandra Sharma, sir, Chief Justice High Court for the state of Telangana, to kindly address the gathering. No, please leave it. Honorable Shri Justice N.V. Ramana garu, Chief Justice of India, today's chief guest, Honorable Sister and Brother Judges, Shri B.S. Prasad, Advocate General for the State of Telangana, Shri A. Narasimha Reddy, Chairman Bar Council of Telangana, Shri J. Ramchandra Rao, Additional Advocate General, Shri Poonam Ashok Gaur, President High Court Advocates Association, respectable senior advocates, other members of the bar, ladies and gentlemen. I deem it a great privilege to have been asked to say few words on the occasion of felicitation of Honorable Justice N.V. Ramana garu on his appointment as Chief Justice of India and his visit to this High Court. While in practice in this High Court, His Lordship was a distinguished advocate. This felicitation function was long due, and it is much deserving. His Lordship's simplicity, sincerity, and dedication towards Indian judiciary will remain an inspiration for many of us. In every judgment of His Lordship, the output remains constant. It is a great accomplishment that His Lordship has adorned the highest seat of Indian judiciary. We may have different mother tongues, different faiths, different sects, but we are all members of one single family. We have a common and indivisible destiny and a uniform culture. Our values are the same. Our justice delivery system the same. Today, in fact, you have not come here to listen to me. You have come here to listen to Honorable Chief Justice of India, so I'll not take much time. But I would like to share one thing. Yes, he is traveling for the last 4 days. And yesterday, his flight was the only flight which took off from Delhi. Had I been in his place, I would have postponed or cancelled this program. He came with great difficulty because he loves you. And therefore, I am again requesting him to shower blessings upon all of us. Thank you and Jai Hind. Thank you so much, sir. Now we have address by our chief guest, Honorable Shri Justice N.V. Ramana, sir, Chief Justice of India. Can we have the honor, sir?
తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి శ్రీ సతీష్ చంద్ర శర్మ గారు, హైకోర్టు సోదరీమణులారా, న్యాయమూర్తులారా, అడ్వకేట్ జనరల్ శ్రీ బండా శివానంద ప్రసాద్ గారు, అడిషనల్ అడ్వకేట్ జనరల్ రామచంద్రరావు గారు, తెలంగాణ బార్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షులు శ్రీ నరసింహారెడ్డి గారు, ఇంకా ఇతర బార్ కౌన్సిల్ సభ్యులు, తెలంగాణ హైకోర్టు న్యాయవాదుల సంఘం అధ్యక్షులు శ్రీ పొన్నం అశోక్ గౌడ్ గారు, ఇతర కార్యవర్గ సభ్యులు, న్యాయాధికారులు, ప్రభుత్వ న్యాయవాదులు, సీనియర్ న్యాయవాదులు, ఇతర ప్రముఖులు, పాత్రికేయ మిత్రులారా, ఈ రోజున నన్ను సన్మానించడానికి తెలంగాణ న్యాయవాదుల సంఘం, ఇతర న్యాయవాద మిత్రులు, బార్ కౌన్సిల్ సభ్యులు, బార్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షులు, అడ్వకేట్ జనరల్ గారు నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నేను చెప్పాను, మీరు అంతా నన్ను కోవిడ్ సమయంలో వచ్చినప్పుడు ఒకసారి సన్మానం చేశారు రాజ్భవన్లో, మళ్ళా ఇంకొక సన్మానం అవసరం లేదనుకుంటాను అంటే, కాదు, మీరు హైకోర్టుకు వచ్చి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినటువంటి కోర్టులో సన్మానం చేయించుకోవటం అనేటటువంటిది గొప్ప విషయం అని. అవును, నిజమే. ఎందుకంటే ఢిల్లీకి రాజైన తల్లికి బిడ్డేనని నేను ఎంత ఉన్నతమైనటువంటి శిఖరాన్ని అధిష్ఠించినప్పటికీ కూడా ఈ హైకోర్టు బార్ అసోసియేషన్ సభ్యుడినే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రమణనే. కాబట్టి సొంత ఊరిలో మర్యాద పొందటం అనేటువంటిది సామాన్యమైన విషయం కాదు. ఆ కిక్కే వేరు. హైకోర్టుకు రావటం అంటే సొంత ఇంటికి వచ్చినటువంటి సంతోషంగా ఉంటుంది, తల్లి ఒడికి చేరినటువంటి ఆనందం ఉంటుంది. గతంలో నేను ఒకసారి ఈ ఉద్యోగం చేపట్టిన తర్వాత, ఈ చీఫ్ జస్టిస్ ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడు వేల సంఖ్యలో రాజ్భవన్లో కోవిడ్కి ఉన్నప్పటికీ కూడా వచ్చి నన్ను ఆదరాభిమానాలతో చూశారు. మళ్ళా డిసెంబర్ నెలలో వచ్చినప్పుడు వరంగల్ జిల్లాలో అశేషంగా వచ్చినటువంటి న్యాయవాద మిత్రులందరూ కూడా నన్ను ఆశీర్వదించారు. నన్ను కన్నా తల్లిదండ్రుల వలె నన్ను పసిబిడ్డలా హక్కును చేర్చుకున్నటువంటి, అపార ఆదరాభిమానాలతో, ప్రేమతో, ఆశీర్వచనాలతోటి నన్ను ముంచెత్తినటువంటి ఈ తెలంగాణ గడ్డ నిష్కలంషంగా ప్రగతిశీల తెలంగాణ సమాజానికి శతకోటి వందనాలు. మిత్రులారా, ఈ న్యాయస్థానం నాకు జీవితంలో అనేకమైనటువంటి పాఠాలు నేర్పింది. అనేకమైనటువంటి జీవితంలో పోరాటం ఎలానో నేర్పింది, జీవితంలో బతకటం ఎలానో నేర్పింది, సంస్కారం నేర్పింది, సంస్కృతిని నేర్పింది, భాషను నేర్పింది, అన్నీ నేర్పింది. అటువంటి ఈ హైకోర్టు ప్రాంగణంలో తిరగటం అంటే చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. ఎందుకంటే దాదాపు 17 సంవత్సరాలు ఇక్కడ న్యాయవాదిగా ప్రాక్టీస్ చేశా. దాదాపు 13 సంవత్సరాల పైగా జడ్జిగా చేశా, యాక్టింగ్ చీఫ్ జస్టిస్గా చేశా, తర్వాత ఢిల్లీ చీఫ్ జస్టిస్గా వెళ్ళాను, తర్వాత సుప్రీంకోర్టు జడ్జి, ఇప్పుడు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. అందుకనే ఈ ప్రాంగణానికి వస్తే ఒక రకమైనటువంటి భావోద్వేగానికి గురవుతూ ఉంటాను. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తుంటే ఉమ్మడి హైకోర్టు ఉన్నప్పటికన్నా కూడా ఎక్కువ సంఖ్యలో క్రమశిక్షణాయుతంగా ఎంతోమంది మిత్రులు ఉన్నారు. ఇది తెలంగాణ సంస్కృతి సమాజానికి నిదర్శనం. అభిప్రాయ భేదాలు, భేదాభిప్రాయాలు, సిద్ధాంతాలు, విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అందరం ఒకటైనటువంటి చెప్పేటటువంటి ఐక్యతకి మారు చిహ్నం. అందుకనే మీరు పోరాడి తెలంగాణను తెచ్చుకోగలిగారు. అది సామాన్యమైనటువంటి విషయం కాదు. ఇవాళ ఆ తెలంగాణ అభివృద్ధి చెందుతుంటే సంతోషించే వాళ్ళలో నేను ఒకడిని. ఈ నా పదవీ కాలంలో ఏమైనా ఘనకార్యాలు చేసినా, ఘనత తెచ్చినా ఆ ఘనతంతా మీకే దక్కుతుంది. ఏదైనా
అపకీర్తి అంటూ వస్తే దానికి నేనే పూర్తి బాధ్యత వహిస్తాను. మీ రుణం తీర్చుకోవటానికి నా సాయశక్తుల చేతనైనంత వరకు సహాయం చేస్తూనే ఉంటాను. ఇక్కడ రాగానే నాతో పాటు అడిషనల్ అడ్వకేట్ జనరల్గా కలిసి పనిచేసినటువంటి ప్రకాష్ రెడ్డి చూశాను, గవర్నమెంట్ లీడర్ వై రామారావుని చూశాను. వీళ్ళందరినీ చూస్తే చాలా సంతోషం అనిపించింది. ఆ రోజులు గుర్తుకొచ్చాయి. అదేవిధంగా మేము జూనియర్ అడ్వకేట్గా ఉన్నప్పుడు అవతల కారిడార్లో స్కూటర్లు పెట్టుకొని స్కూటర్ల మీద పని లేకుండా కూర్చొని కబుర్లు చెప్పుకున్నటువంటి రోజులు గుర్తుకొచ్చాయి. సిద్ధయ్య క్యాంటీన్ అని ఉండేది, ఇప్పుడు సిద్ధయ్య క్యాంటీన్ లేదంట. సిద్ధయ్య క్యాంటీన్లో వెళ్ళి కాఫీ టీలు తాగినటువంటి రోజులు గుర్తుకొచ్చాయి. చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుభూతులు, జ్ఞాపకాలు. అదేవిధంగా ఒక్కొక్కసారి కేసులు లేనప్పుడు వచ్చేటటువంటి నిరాశ నిస్పృహలు, కేసు కొట్టేస్తే బాధపడినటువంటి సంఘటనలు అన్నీ ఒకసారి మదిలో మెదిలాయి. ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి ఈ మధుర స్మృతులన్నింటినీ కూడా గుర్తు తెచ్చుకునేటటువంటి అవకాశం కల్పించినటువంటి బార్ కౌన్సిల్కి, బార్ అసోసియేషన్ వారికి కృతజ్ఞతలు. నేను 1-2 విషయాలు మాత్రమే చెప్తాను, ఎందుకంటే సుదీర్ఘమైనటువంటి ప్రసంగాలతోటి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టదలుచుకోలేదు. 4 రోజులు హాలిడేస్ అయినప్పటికీ కూడా మీరు ఒక హాలిడే మరి నా కోసం వెచ్చించి ఇక్కడ రావటం అనేటటువంటి సామాన్యమైనటువంటి విషయం కాదు. నేను చీఫ్ జస్టిస్ అయిన తర్వాత భారతదేశ న్యాయ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి 2 మౌలికమైనటువంటి సమస్యలను గుర్తించాను. యాక్సెస్ టు జస్టిస్, సామాన్యుడికి న్యాయం చెందాలనేటటువంటి రాజ్యాంగ సూక్తికి 2 విషయాలు చాలా అవసరం. అదేంటంటే కోర్టులు అందుబాటులో ఉండటం, రెండవది తగిన సంఖ్యలో కోర్టులు ఉండటం, సరైనటువంటి సౌకర్యాలు ఉండటం. దానికి గాను ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి ఖాళీలన్నింటినీ న్యాయమూర్తులు నింపాలనేటటువంటిది, రెండవది ప్రతి కోర్టు కూడా సరైనటువంటి వసతి సౌకర్యం కల్పించాలనేటటువంటిది 2 ప్రాథమిక అంశాలు. వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అప్పుడు కోవిడ్ సందర్భంగా వీడియో ద్వారా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాష్ట్రాలకు చెందినటువంటి ప్రధాన న్యాయమూర్తులతోటి, సీనియర్ జడ్జిలతోటి వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా అభిప్రాయాలు సేకరించి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి కోర్టుల పరిస్థితి ఏంటి, భౌతికంగా ఎట్లా ఉన్నాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేస్తే చాలా దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి. మౌలిక వసతులు లేక చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. దాన్ని పరిష్కరించాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో నేను జ్యుడిషియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ అనేటటువంటిది ఒకటి స్థాపించాలా, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ప్యాట్రన్ చీఫ్ గాను, అదేవిధంగా రాష్ట్రాల్లో చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్టు ఉంటాడు, ప్రభుత్వానికి చెందినటువంటి అధికారులు ఉంటారు. ఫండ్స్ అన్నింటినీ కూడా డైరెక్ట్గా ఆ కార్పొరేషన్కి ఇస్తే ఎటువంటి వృధా జరగకుండా సత్వరమే కోర్టు బిల్డింగుల నిర్మాణం జరుగుతుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని ప్రభుత్వానికి తీసుకెళ్లాను. దాని మీద చర్చ జరుగుతుంది. ఈ నెల 29-30 తారీఖుల్లో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు, రాష్ట్ర ప్రధాన న్యాయమూర్తులు, ప్రధానమంత్రి, లా మంత్రితోటి కూర్చొని ఒక 2 రోజుల పాటు సదస్సు జరగబోతుంది ఢిల్లీలో. దాంట్లో ఒక నిర్ణయం తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం. అది కనుక విజయవంతమై అది ఒప్పుకుంటే మనకి ఈ కోర్టులో ఉన్నటువంటి మౌలిక సదుపాయాలకు సంబంధించినటువంటి సమస్య పరిష్కారం అవుతుందని చెప్పేసి నేను భావిస్తున్నాను. రెండవ విషయం, న్యాయమూర్తులు. దాదాపు 1100 మంది దాకా హైకోర్టు జడ్జిల సంఖ్య ఉంది మనకి. 400 పైగా వేకెన్సీలు ఎప్పుడూ ఉంటాయి. ఈ 7-8 నెలల కాలంలో దాదాపు 198 మంది జడ్జిలకు నేను ప్రతిపాదనలు పంపించాను వివిధ హైకోర్టుల నుంచి. 130 వరకు నింపబడ్డాయి, ఇంకొక 60 ప్రభుత్వం దగ్గర పెండింగ్ ఉంది. ఈ మే నెల ఆఖరు లోపల అట్లీస్ట్ ఇంకొక 200 వరకు హైకోర్టు జడ్జీల ప్రతిపాదనలు పంపుతానని చెప్పేసి నేను ఆశిస్తున్నా. ఈ రకంగా మరి న్యాయమూర్తులను కూడా అపాయింట్ చేయడం కూడా వేగవంతం చేయాలని చెప్పి అనుకున్నా. తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి విషయం మీకు తెలుసు. మన సంఖ్య 24 ఉంటే దానికి 42 చేసుకున్నాం. అదేవిధంగా ఎక్కువ సంఖ్యలో న్యాయమూర్తులు నియమింపబడ్డారు. ఇంకా కొన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి. ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారు మరి వారి కొలీజియం మెంబర్స్ కనుక తొందరగా కనుక పేర్లు పంపితే తప్పనిసరిగా ఆ సమస్యకి పరిష్కారం అవుతుందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను. నేను
ఖాళీలు నింపేటప్పుడు ఒక విషయాన్ని అందరికీ చెప్పాను. అదేంటంటే ప్రాంతీయ సామాజిక వైవిధ్యాన్ని దృష్టిలో కూడా పెట్టుకోవాలని చెప్పాను. ఢిల్లీలో మహిళా న్యాయవాదులు ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి సుప్రీంకోర్టు ప్రథమంగా 3 మహిళలు వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళు సన్మానం చేసినప్పుడు ఆ సన్మానంలో ఒక విషయాన్ని చెప్పాను. కార్ల్ మార్క్స్ సందేశాన్ని కొంచెం మోడిఫై చేసి మార్చి మహిళలారా ఏకం కండి, పోరాడితే పోయేది ఏం లేదు, బానిస సంఖ్యలు తప్ప అని. నేను ఇచ్చినటువంటి ఈ మాడిఫైడ్ కోట్ని కొన్ని సామాజిక మాధ్యమాలు నా మీద దుమ్మెత్తి పూశాయి. ఈయన విప్లవాన్ని ప్రేరేపిస్తున్నాడని. సమాజంలో న్యాయం జరిగినటువంటి వర్గాలకి, అణగారిన వర్గాలకి కనుక న్యాయం చేయాలని చెప్పి అడగటం తప్పైతే దానికి ఆ రకమైనటువంటి దాన్ని విప్లవాన్ని ప్రేరేపించడం అని కనుక ఎవరన్నా అనుకుంటే దానికి నేనేమి వెనకాడను. అది ఖచ్చితమైనటువంటిది నా నిర్ణయం అని చెప్పినటువంటి ఈ విషయంగా మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను. అన్ని వర్గాలకు ప్రాధాన్యత, ప్రత్యేకించి మహిళలకు ప్రాధాన్యత. ఇంక్లూజివిటీ అంటే మహిళలకు ఒక్కరికే ప్రాధాన్యత కాదు, సమాజంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాలకి, అన్ని ప్రాంతాల వారికి కూడా సరైనటువంటి ప్రాతినిధ్యత ఉండాలి. అప్పుడే న్యాయ వ్యవస్థ మీద నమ్మకం పెరుగుతుంది, మన న్యాయ వ్యవస్థగా ప్రజలు గుర్తిస్తారనేటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. న్యాయ స్థానాలకు సంబంధించి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె చంద్రశేఖరరావు గారు మాట్లాడుతూ మరి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి అనేక సమస్యలను పరిష్కరించినట్లు, పెద్ద సంఖ్యలో దాదాపు 3,000కు పైగా ఈ సబార్డినేట్ స్టాఫ్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్కి సంబంధించినటువంటి పోస్టులను భర్తీ చేయమని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఒక జీవో ఇష్యూ చేశారని చెప్పారని, అదేవిధంగా మరి కొన్ని కొత్త కోర్టుల నిర్మాణానికి కూడా స్థలాన్ని కేటాయించారని చెప్పారు. మరి ఈ రకమైనటువంటి సహకారాన్ని ఇస్తున్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అభినందిస్తున్నాను. ఇదే సందర్భంగా కోవిడ్ మూలంగా మరి న్యాయవాదులు చాలా నష్టపోయారు. సీనియర్ న్యాయవాదులు తప్ప జూనియర్ న్యాయవాదులు, ప్రత్యేకించి మధ్యతరగతి న్యాయవాదులు పెద్ద సంఖ్యలో వాళ్ళు వృత్తిని మానుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. నేను అప్పుడు చెప్పాను, ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి చిన్న న్యాయవాదులంతా కూడా పాపం ఒక జనరేషన్ ఈ వృత్తిలోంచి తప్పుకునేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది, ఆర్థికమైనటువంటి భారం తట్టుకోలేక. వివిధ రాష్ట్రాల్లో కుటుంబాన్ని పోషించుకోలేకుండా ఈ వృత్తిని వదిలేసి చిన్న చేతి వృత్తులు, అదేవిధంగా ఆఖరికి ఆటో నడపటం, కూరగాయలు అమ్ముకోవటం వంటి పనులు కూడా పోయినటువంటి దురదృష్టకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మళ్ళా ఇప్పుడే మనం ఈ కోవిడ్ బారి నుంచి కోలుకుంటున్నాం. మళ్ళా ఇంకొక వేవ్ అంటున్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా దీంతో సహజీవనం చేయటం తప్పదేమోనని అనిపిస్తుంది. అందుకనుక జూనియర్ న్యాయవాదులకి ప్రత్యేకించి ఒక రకమైనటువంటి వృత్తిని ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ని ఇవ్వాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని, అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వాలకు రాయటం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి సమాధానం ఏంటంటే కొంతమంది న్యాయవాదులకి, కొంతమంది చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్కి ఫైనాన్సింగ్ అంటే లోన్ లాగా ఇచ్చామని చెప్పారు. అంతే తప్ప ఫైనాన్స్ చేయడానికి వాళ్ళు అంత ముందుకు రాలేదు. ఇక్కడ బార్ కౌన్సిల్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫండ్, అదేవిధంగా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఇచ్చినటువంటి ఫండ్స్తో కొంత సహాయం చేసినట్టుంది. అదొకటే సరిపోదని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నా. అందుకని గాను సీనియర్ న్యాయవాదులు దయచేసి మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి జూనియర్ న్యాయవాదులకి కొద్దిగా సహకరించి ఆర్థికమైనటువంటి సహాయం చేయటం ద్వారా వాళ్ళు ఈ వృత్తిలో నిలబడే విధంగా, కాలుతో నిలదొక్కునే విధంగా చేస్తారని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాం. న్యాయమూర్తులు కూడా ప్రత్యేకించి జూనియర్ న్యాయవాదులు వచ్చినప్పుడు ఒక రకమైనటువంటి కన్సెషన్ అని కానీ కొంచెం వాళ్ళని ఒక కంట కనిపెట్టి ఉండవలసిందిగా కోరుతున్నాం. న్యాయవాదుల శిక్షణకు ఒక అకాడమీ అవసరం అనేటటువంటిది. కొత్తగా వృత్తిలోకి వచ్చినటువంటి న్యాయవాదులకు కొన్ని రోజుల పాటు అట్లీస్ట్ టెంపరరీ రెసిడెన్షియల్ ఒక రూమ్ లాంటిది కనుక ఇస్తే వాళ్ళు కొంచెం తట్టుకోవటానికి, నిలబడటానికి అవకాశం ఉంటుంది. దానికి సంబంధించినటువంటి విషయం మీద బార్ కౌన్సిల్ కానీ, బార్ అసోసియేషన్ కానీ ప్రతిపాదనలు తీసుకుంటే దాంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో చర్చించి అది త్వరలో ఏర్పడేటట్టు, నేను రిటైర్ అయ్యే లోపల ఏర్పాటు చేయడం కోసం కృషి చేస్తానని చెప్తున్నా. ఇంకొకటి, నేను ఏదైనా అవకాశం వస్తే నా చేతిలో ఉంటే తప్పనిసరిగా మొదటి అవకాశం హైదరాబాద్ గురించి ఆలోచిస్తాను. నేను ఇంటర్నేషనల్ ఆర్బిట్రేషన్ సెంటర్ అనేటటువంటిది
ఆర్థికపరమైనటువంటి కొంత నిలదొక్కుకోవడానికి లాయర్లకు అందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతున్నటువంటి విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. అదేదో వేరే దేశంలోంచి వచ్చినటువంటి ఆర్బిట్రేటర్స్ కోసం కాదు. కమర్షియల్ ఆర్బిట్రేషన్స్తో పాటు లోకల్ ఆర్బిట్రేషన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. తక్కువ ఖర్చుతో తొందరగా నిర్ణయాలు జరిగితే మరి న్యాయ వ్యవస్థ మీద ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. అదేవిధంగా మీకు కూడా అవకాశాలు పెరుగుతాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్బిట్రేషన్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాన్ని కూడా ఉపయోగపెట్టుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మిగతా మీడియేటర్స్ గాను కన్సిలియేషన్ పర్సన్స్ గాను ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే తప్పనిసరిగా అది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. దానికోసం బార్ కౌన్సిల్, బార్ అసోసియేషన్ చొరవ తీసుకోవాలి. ఇంకొకటి, ఇటీవల కాలంలో సుప్రీంకోర్టు ఆల్ ఇండియా జ్యుడిషియల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ కోసం మరి ఒక సెంటర్ని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి అనుకున్నాం. దానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నాగపూరా లేకపోతే భోపాల అంటున్నారు. కాదు, హైదరాబాద్లోనే దాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనేటటువంటి విషయాన్ని నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాను. అది ఏర్పాటు చేస్తే మన హైదరాబాద్కి జాతీయ స్థాయిలో ఒక గుర్తింపు వస్తుంది. ఇంకా నేషనల్ కంపెనీ అపిలేట్ ట్రైబ్యునల్ ఒకటి బెంచ్ ఒకటి కాన్స్టిట్యూట్ చేయాలని చెప్పేసి కూడా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ని కోరాను. దానికి కూడా బార్ కౌన్సిల్, బార్ అసోసియేషన్స్ వారు చొరవ తీసుకుని రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తే ఈ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి కంపెనీ అపిలేట్ ట్రైబ్యునల్ కేసులు ఇక్కడే విచారించడానికి వీలవుతుందని చెప్పేసి చెప్తున్నాను. చివరిసారిగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మీరందరూ కూడా కలిసిమెలిసి ఉండండి. మరి కోకా సుబ్బారావు గారు ఒకప్పుడు చెప్పినటువంటి మాట నాకు గుర్తుకొస్తుంది. మన కోర్టుల్లో న్యాయమూర్తుల మీద, న్యాయవాదుల మీద విపరీతమైనటువంటి అన్నెసరీగా మరి కంప్లైంట్లు, పిటిషన్లు, లెటర్స్ రాస్తున్నారు. అది డిస్కరేజ్ చేయండి. అది మన కల్చర్ కాదు, ప్రత్యేకించి తెలంగాణ కల్చర్ కాదు. అది ఉమ్మడి మద్రాసు రాష్ట్రం నుంచి తెచ్చుకున్నాం. అది ఒక కాటేజ్ ఇండస్ట్రీ లాగా మారిందని చెప్పి కోకా సుబ్బారావు గారు చెప్పారు. ఆ మాటలు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏదన్నా ఉంటే నిర్మోహమాటంగా మన మొహం మీదే మాట్లాడేటటువంటి సంస్కృతి మనది. అందుకని చెప్పి మన సమస్యలను ఏదన్నా ఉంటే సామరస్యపూర్వకంగా బార్ అసోసియేషన్, బార్ కౌన్సిల్స్ ద్వారా మరి చీఫ్ జస్టిస్ నోటీస్కి తీసుకెళ్ళవచ్చు. సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి అని చెప్పి అనుకుంటున్నా. మరి చివరిసారిగా మీరందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని చెప్పేసి మరి ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడంలో చొరవ చూపించినటువంటి అడ్వకేట్ జనరల్ ప్రసాద్ గారికి, బార్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ నరసింహారెడ్డి గారికి, పొన్నం అశోక్ గౌడ్ గారికి, వారి సంఘాల కార్యవర్గ సభ్యులకు, ఇతర సభ్యులకు, న్యాయమూర్తులకు, సీనియర్ న్యాయవాదులకు మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు. చివరిసారిగా మరి ఈరోజు అద్భుతమైనటువంటి నాట్య ప్రదర్శన చేసినటువంటి కూచిపూడి పేరుని నాట్యాన్ని చేసినటువంటి కళాకారులకు అందరికీ కూడా అభినందనలు, శుభాభివందనలు. నమస్కారం. Thank you so much, sir. Guiding, motivating, inspiring saga of our Honorable Shri Justice N.V. Ramana, sir. Now we have felicitation program, felicitation of our Chief Justice of India, our N.V. Ramana, sir, Justice. Well, we have Gajmala by Bar Council, Bar Association, Advocates General. There we have the felicitation ceremony. There we have Gajmala. By Bar Council and Bar Association and Advocate General. Varchata bhrachata premeda svarchata chandaputraka udaparanna dushnuvarchata archata prachata vedahametam purusham mahantam adhityam nandamasastu bhare सर्वाणि रूपाणि विजत्य धीरः नामानि कृत्वा विवसञ्जदास्ते
धाता पुरस्ताच्चमुदा जहार चक्रप्रविद्वान् प्रतियस्तदस्त्रः सिगुंहे व्याघ्रभुतजा वृदाकौ त्विशिरग्नौ ब्राह्मणेषु मुन्येजा इन्द्रय्या देवी सुभगा जजाना सा नागन्वर्चसा संविधाना या राजन्ये दुन्दुभावाजतायाम् अश्वस्य क्रन्दे पुरुषस्य मायवो इन्द्रय्या देवी सुभगा जजाना सा नागन्वर्चसा संविधाना या हस्तिनि द्वीपिनि या हिरण्ये त्रिशिरश्वेषु पुरुषेषु गोषु इन्द्रय्या देवी सुभगा जजाना संविधाना रथे अक्षेषु वृषभस्य वाजे वाजे पर्जन्ये वरुणस्य जुष्मे इन्द्रय्या देवी सुभगा जजाना सा नागन्वर्चसा संविधाना राडसि विराडसि सम्राडसि स्वराडसि इन्द्राय त्वा तेजस्वते तेजस्वन्दग्रश्रीणामे इन्द्राय त्वोजस्वदवोजस्वन्दग्रश्रीणामे इन्द्राय त्वा पजस्वते पजस्वन्दग्रश्रीणामे इन्द्राय त्वाजस्वदाजस्वन्दग्रश्रीणामे तेजसि तत्ते प्रयच्छामि तेजस्वदस्तु मे मुखम् तेजस्वच्छिरो अस्तु मे तेजस्वान् विश्वदः प्रत्यङ्ग तेजदासं विवृद्धिमा ओजसि तत्ते प्रयच्छामि ओजस्वदस्तु मे मुखम्. Now we have Advocate General Sir felicitating. Advocate General Shri B.S. Prasad Sir. Also there we can see Additional Advocate General Shri J. Ramchandra Rao Sir felicitating the Chief Justice of India. Senior advocates are requested to come over the dais. Prakash Reddy sir. Senior advocates. All senior designated advocates are requested to kindly come over the dais.
The fragrance of tulsi, flowers, the divine chant has really filled the air with divinity. Samla Venu, sir, you're requested to kindly come over the dais. Samla Venu has a record in the Guinness Book, also a President Awardee, and a musician and an illusionist. We are expecting a little magic from him, Samla Venu. సార్ మురళి చెప్పక్కడ చెప్పు అదే మేడం అదే ఒకసారి పంపించేస్తాం అందరు ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ బార్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ గంటా రామారావు కళ్యాణ్ సార్ సార్ అమ్మని ఉండండి సార్ ఉండండి అక్కడ చెప్పండి కళ్యాణ్ సార్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పండి సార్ అయిపోయా కానీ వద్దారు వాళ్ళు చెప్తుంటే మీరేమో చూసుకొని పోతాం కళ్యాణ్ సార్ కళ్యాణ్ సార్ కళ్యాణ్ సార్ సార్ వీళ్ళు ఒకసారి చెప్పండి ఎవరు ఒకరా ఎవరిద్దరు ఇద్దరెవరు ఈయననా వద్దులేండి ఆగండి సార్ చెప్పలే సార్ ఎవరు చెప్పలే రామనారాయణ ఆగండి సార్ తోసుకోకండి ఎవరు సింగే ఉన్నారు తోసుకోకండి వద్దని వాళ్ళు చెప్తుంటే మీరు తోస్తారు of women lawyers, Secretary Shanti Neelam and Vice President Madhvi are requested to come over the dais. Bar Council Chairman, AP Bar Council Chairman, Shri Ramara. Ganta Ramarao. G Ramarao, Ganta Ramarao.
AP Bar Council Chairman, Shri G. Ramarao sir, your request is. That is the love, affection, adoration, what our Chief Guest of India, our Honorable N.V. Ramana sir has got from us. People are eager to have a glimpse, present him their own token of love and affection, have a selfie, a bright, beautiful day. Bless Telangana to have our Chief Guest of India with us. People who have done, they can join the dinner which is being served in the lawns. Lavish, hot, delicious, sumptuous dinner.
August gathering, you are kindly requested to give some breathing space to our Chief Justice of India. He had a long, tiring journey. The dinner is also served. Some of you, all those who are done, they can join. We understand the love, the affection you have for our Chief Justice of India. Those who have already met, sir, you all can go and have the dinner. The ocean of fans, admirers, thank you, sir. 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 August gathering, you are requested to kindly take your seats. Now we have national anthem also, vote of thanks also do we have. Those who are done, kindly occupy your chairs. Those who are done with the selfies, kindly get back to your chairs. It's an earnest request.
Please take your seats.